May. A beautiful hunting month with breathtaking sunrises. And mist gently rolling over the ground. This weekend, we headed out to our hunting grounds to hunt bucks and at the same time manage damage control. A perfect combination of tradition and wildlife management. Join us on our adventure in the field. We started this morning hunting on the roebucks. The game was calm today. Not much came by. Only a few does appeared. I used the fawn call to see if a yearling deer would respond, but only this doe appeared. I quickly stopped calling to avoid stressing the roe deer, as it might think there is a fawn nearby and get anxious. This way, the hunt remains respectful and calm. A quiet start to the day in the hunting grounds. Zo, we gaan op pad. We hebben de plekjes een beetje verdeeld. We zitten nu met 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Gisteren al een beetje laat vertrokken door omstandigheden. Toen hadden we een bok en een varken. En nu gaan we wat meer op het gemakje en dan gaan we even kijken. Een aantal zit op het veld, een aantal zit in het bos. Eerst even kijken of we een ree kunnen vinden. Daarna nog even op de varkens. Dus, ik ben benieuwd. Dus, het wordt weer hopelijk een mooie avond, mooi weer. Dus verwachtingen zijn hoog. Ik heb vandaag ook een nieuw schipeeltje bij me. Ik heb een nieuwe Thermtec warmtebeeld heb ik in bruikleen om te kijken hoe die functioneert en hoe die gaat kijken. Dus hoop ik wat mooie beelden te kunnen maken. There was no sign of game at this spot, so as dusk approached, I decided to move to a field where damage had previously been reported. I had only just settled in on the high seat when I heard a branch snap in the woods. Soon after, a sounder of wild boar appeared. Among them were 2 lactating sows, and 2 that clearly weren't. I chose to go for one of the non-lactating sows. This year, crop damage was severe. Due to the drought, there was little food left in the forest, and the corn stayed on the field too long to germinate properly. For the wild boar, it was like an open buffet. Barley and wheat also became easy targets. In a normal season, the damage would have been manageable, but this year was different.
That's why we decided to intensify the hunt in the permitted areas to help restore balance. The wild boar kept moving constantly. No clear shot. Either they were too close together, or they didn't present a safe angle. The waiting continued. For a moment, things seemed to go wrong. The lead so sensed danger, and within seconds, the whole sounder scattered. The piglets dropped flat to the ground. But they soon returned. And then an opportunity presents itself. The shot landed slightly behind the shoulder. Unexpectedly, the boar gets back on its feet, but I can tell this is a lethal shot. It's only a matter of time. Later, it turns out the thermal scope was calibrated 4 centimeters too far to the left. The boar fled into thick cover, a dense tangle of hawthorn and blackthorn. I call a hunting buddy to join me in the search. We try to make our way in, but the brush is too tight, visibility too poor. Ja, ik vertrouwde mijn warmtebeeld al niet helemaal qua schotbeeld, dus ik zat een beetje achterin. Hij lag op de plek, toen kwam hij weer omhoog. Een beetje van achteren. Hoorde ik hem daar nog wat ritselen. Daar kwam heel veel bloed uit, maar ik denk als we hem even met de warmtebeeld... It becomes clear pressing on would be dangerous. We make the right call. The search stops for now. Tomorrow morning we return with the dog. We're fortunate to have professional tracking dog handlers within our hunting team. So, organizing a follow-up in the morning is quickly arranged. Wir zijn überlöber Bagger nicht führend. With a few pointers, the dog begins the track, calm, focused, and precise. Frauke! Frauke! Hierhin!
Hierhin, Frauke. Frauke. Dan fijn is hij nog veel. Ja. Wie weit bis seid ihr hinterher? We zijn nou door 30 meter, Jeremia. zijn we daarin geweest. Hier is ook veel zwijs. Zien we daarheen? Ik dacht dat we daarheen gegaan. Nee, hier naar beneden. Oh, daar is de beek al. Ja, daar zijn we teruggelopen. Ik dacht dat het naar 15 meter was. Kein Schweiß mehr, ne? Null, ne? Oder hast du null? Also die Hunde sind drauf, schwer einzuschützen. Dat is de plek waar wij gestopt zijn. Ja. Weidmanns Heil! Nee. Ja! Arno! Ja, Hier liegt ze! ach, we zijn daar gisteren gestopt. Niet. Eine Gero, super! Reingemacht! It doesn't take long. The boar is found. Eine Gero! After a short death run of around 30 meters. Ziemlich dicht! Textbook Yeah. work by both dog and handler. Drecke! Just the way a follow-up should be. Drecke! Kom maar geholpen! Een brief zum Arno! Aber es geht, glaube ich. Hier ist halt dicht bisschen, ne? Ja, dan is het. Hier is het offen. Ja. Heide, der Schuss ist gut. Arno. Ja? Ja, der ist 15 centimeter weit zu hinten. Oké. Ja, ik dacht dat we al een beetje naar hinten waren. Ja, ein bisschen hinten ist er, aber nicht schlimm. Ne? Hoppala! Ja, hier, der Ausschuss ist weit hinten. Eingemacht, hier, super gemacht. Einmal frei, ne? Oh, jetzt die. Ja. Lass nicht liegen, die Schmeißfliegen schon. Ich brenne jetzt nicht, Alter. Warm. Ja. Eingemacht, hier, super gemacht. Einmal frei, ne? Freude gehabt haben. Mhm. Hast du gedacht, aber siehst du, das ist der Ausschuss, ne? Ja. Glaube ich, oder? Der Einschuss, hier. Zo'n uit. Suchen heil. Feine Maus. Ja, super. Ey, das ist warm jetzt schon. Ja. Weidmanns Haum mit dir, das ist super. Weidmanns Haum. Ja. Weidmanns Heil und weit besuchen Dank. Okay. Macht dem Hund ja auch Spaß. Ohne Hundescheiße. Zo. De laatste avond is aangebroken. En op zich hebben we tot nu toe een paar leuke dagen. We hebben op dit moment 4 bokken, smalree en 2 varkensbinnen. Dus dat is mooi. En nou, vandaag gaan we eerst even nog weer op een bok. Dus ik ga even zitten op een plekje waar een beetje aan de rand van een veld. En het was de hele dag denk ik wel 25 graden. En toen hebben we nu net flinke onweersbuien gehad. Zelfs met hagel en flinke windstoten. Dus alles is een beetje afgekoeld en wat frisser geworden. En nu gaan we eens even zitten op dat veld. Dus ik denk eigenlijk wel dat ze wat sneller zullen uittreden. Dus ik ga even iets vroeger zitten. En dan lekker op een open laddertje, lekker in de frisse lucht. Dat vind ik heerlijk. I had high hopes the roe deer would step out early,
but my field remained empty. At my brother's spot, things were different. Roe deer showed up early, even wild boar in broad daylight. My nephew managed to capture it all on his phone. A great moment caught on camera. It's a rare pleasure to see wild boar in broad daylight. None of the animals are suitable for culling, so we simply enjoy the sight, a true moment to savor. Due to the change in weather, the wind shifts unpredictably, coming from different directions. The sows remain alert, constantly scent checking the air. You can see them catch a whiff now and then, and just like that, they're gone. At another friend's spot, game was present as well, mouflons. The season hasn't opened yet, so we simply observe the mouflons. A beautiful sight to enjoy in silence. As evening falls, we return to the hunting cabin. There we go over our plan for the night's boar hunt. We decide to start with a sit and wait, followed by a careful stalk through areas with reported crop damage. Normally, this wouldn't be possible this time of year. Crops are usually too high. But due to the dry spring, the fields remain open and visibility is good. This gives us a better chance to approach and assess the boars. Since we want to focus more on damage control this weekend, this becomes our strategy for tonight. It doesn't take long before we locate the first sounder. Soon we realize there are actually two groups, one with a sow and about 10 piglets, and another made up of yearlings.
In the second group, there's a suitable animal. We decide to stalk in carefully. The wind isn't ideal, but we move slowly and deliberately toward them. Every step matters. We spotted a suitable animal, but it didn't present a clear shot yet. So the waiting continued. Patience is key in moments like this. At the shot, the sounder bursts apart. The piglets struggle to keep up and disappear into the woods a bit later. The rest of the group lingers in the cover, unsure of what just happened. We wait until they move off, then head to the shot site. Unfortunately, I didn't have my regular camera with me, so the moment we found the boar at the edge of the cover wasn't captured on film. After field dressing, we clean out the cold room together. That evening, we enjoy a cold beer and share hunting stories. The perfect end to a great weekend. It was our last night, so we decide to sleep in the next morning. This weekend, we harvested 3 wild boar, 5 bucks, and 1 yearling doe. Beyond the game taken, we contributed to damage control and created lasting memories. Now, we look forward to the next hunting weekend, and the anticipation has already begun.